Hey guys, my name is Volodymyr Plachotny and you're watching July 8th issue of IT Newsweek on Brain TV. Tune in for the selection of the most interesting news on the global and Ukrainian IT scene according to Brain TV editorial. We also want to thank our partner Hub 4.0 co-working space for supporting us in filming this issue. These are the top stories of the week. Ukrainian startup EcoSme won 100,000 euros in competition in France. Ukrainian live audio streaming service Rooper received a 100,000 euro investment. A venture fund, Newsweek Ventures, founded by Ukrainian businessmen, has purchased a Q&A social network Ask.fm. Blisk browser, designed by Ukrainians specifically for web development, released OS X version and became a sensation at Product Hunt. A Ukrainian programmer has created a smart houseplant watering system. Kyiv has hosted the first international exhibition of electric vehicles called Plug-in Ukraine. Lviv IT School in Kyiv organized as a session of Elephant Carpaccio game in Hub 4.0. Boteon Education Center launched a summer school of robot techniques for school children. Facebook changed Newsfeed to prioritize friends over publishers. Ukrainian startup EcoSme, known for its smart home energy management system, became the winner of the European Startups Contest in the Smart Home nomination. What is the sum of the prize and why is this victory so important? Watch the following video to find out. Ukrainian startup EcoSme became the winner of the European Startups Contest called EDF Pulse. The organizer of the competition was the company Électricité de France, a leading producer of electricity in France and the world's largest operator of nuclear power plants. Winning the competition has brought EcoSme cash prize in the amount of 100,000 euros, reports IN.ua. In addition, according to Ivan Pasechnik, the CEO of a startup, EcoSme and EDF are currently discussing the pilot project, the details of which are not disclosed yet. EcoSme is a domestic energy optimization system which allows to monitor the power consumption of any electrical appliance in the house, as well as receive advices on energy savings. If a device such as an iron or a telephone charger is mistakenly left plugged in, the system reminds you to unplug it. Ukrainian live audio streaming service Rooper won an award at the Global Publicis 90 competition and received a 100,000 euro investment. Watch the following video to learn more about this IT project and the competition. Developed in 2016 by Yarche advertising agency, Rooper is a service that enables you to run a live audio broadcast with one click. According to the developers, it combines the functionality of a classical podcast and video streaming service. Publicis 90 is a digital event initiated by Publicis, one of the world's largest media groups. The contest was attended by 6,000 teams from around the world, but only 90 projects were selected as winners, among which is the Ukrainian live audio streaming service. It's worth mentioning that Rooper became the sole winner among the CIS and Eastern European countries. The other projects were submitted mainly by participants from the USA and the EU countries. Publicis announced that each winner would receive an investment ranging from 100,000 to 500,000 euros. The media group organized this digital competition to celebrate its 19th anniversary. The award ceremony took place in Paris. A venture fund, Newsweek Ventures, founded by Ukrainian businessman Maxim Polyakov, has purchased a Q&A social network Ask.fm. What is Ask.fm's estimated worth? And is the new owner planning to change the website? Watch the following video to get the answers. The deal between Newsweek Ventures and Ask.fm was finalized on July 1st. Financial terms of the transactions have not been disclosed. Yet, according to the startup founders, in 2014, Ask.fm's estimated worth was more than $100 million. Ask.fm regularly makes top 250 lists of most visited sites in the world. Ask.fm is visited by more than 150 million users from 150 countries. This global service was founded in 2010 in Riga, the capital of Latvia. Newsweek Ventures is not planning to change the site dramatically. Change in personnel are not expected either. Ask.fm employs 8 people. All current staff members will keep their jobs. Ask.fm's headquarters will remain in Ireland. Ukrainians have created an unusual web browser called Blisk. It is designed specifically for web developers in order to make their lives easier when it comes to development of new products. In spring, this browser was available for computers with Windows operating system. And this week, Blisk developers released a new version for Apple computers. It immediately became a sensation among the members of Product Hunt community.
Watch the following video to learn more about this browser. Unlike other browsers, Blisk was created to build the web. This browser enables to build your website on desktop and mobile simultaneously. It has a set of pre-installed phones and tablets with specific screen resolution, pixel ratio, user agent, and touch event support. Mobile and desktop follow each other by URL and even scroll position. Page auto refresh feature enables to refresh pages automatically every time you modify the code. Blisk is used in all phases of web development: prototyping, development, testing, and bug fixing. It was launched in March when the project's team moved to Tallinn and joined the Estonian accelerator Wise Guys. Blisk is available for OS X, Windows, starting with Windows 7 edition, and soon there will be a version for Linux. You can download Blisk for free. A Ukrainian programmer has created smart houseplant watering system, reports ain.ua. Once you fill the water tank, you can forget about it for a month. But how is it possible? Watch the following video to find out. TechKit flower system created by Ukrainian programmer automatically adapts irrigation regime to the needs of plants. It includes a base equipped with sensors, which is used for the distribution of water, Wi-Fi transmitter and controller, and a special vessel with a capacity of 1, 2 or 3 liters for watering plants. The device is powered by 2 AA batteries, which should last for a year. TechKit flower connects to the internet via Wi-Fi and transfers statistics of its work to a server. Users can track data via mobile applications for Android and iPhone. Plant lovers can also select one of 3 watering regimes, from less to more abundant. All of this can be done through the app. At the same time, the program will inform its owner of its plant's needs. In an interview with ain.ua, the TechKit flower creator, programmer Alexander Ivanov, said that ideally the device should support a solo plant, but you can connect 2 or even 3 flowers to the system, provided that all the plants share the same watering needs. For now, TechKit flower is only a prototype. Therefore, the cost of this smart irrigation system is still unclear. Kyiv has hosted the first international exhibition of electric vehicles called Plug in Ukraine. Newest models of electric vehicles of such world-famous brands as Tesla, BMW, Kia, Nissan, Renault, Volkswagen, Volvo plug-in hybrid were at the display, as well as drag bikes, electric scooters and chargers for them. Visitors could not only look at the vehicles, which are both economical and environmentally friendly, but also try a favorite car out. Watch Brain TV's exclusive report from event. На выставке представлено 48 компаний. Это и поставщики, это импортеры, это дилеры, это производители как транспортных средств, так и инфраструктуры. Мы хотели видеть, конечно, больше украинских производителей, вели переговоры и с корпорацией «Богдан», и с корпорацией «Электрон» для того, чтобы поставить электрический транспорт для пассажирских перевозок. Но оказалось, что эти транспортные средства находятся на маршрутах, это единичные экземпляры, и украинские производители на сегодняшний момент запустить в серию ждут предзаказов. Насправді це вже сьогодення, це не майбутнє. Тобто ми маємо електроавтомобілі на українських вулицях, і що дуже тішить, цей сегмент ринку фактично перебуває в бумі. Ріст сотні відсотків. І в цьому ми абсолютно схожі з Європою, з Північною Америкою. Важливо розпочати розвиток бази для їх виробництва в Україні. А я нагадаю, що в нас є багато для цього і технології по виробництву літію акумуляторів, і самі родовища літію, якими багата Україна. Тому в нас непогані перспективи. Тесты продаются стабильно, то есть, можно так сказать, 1-2 автомобиля в месяц мы продаем постоянно. Если же рассматривать по Nissan Leaf, мы их привезли только неделю назад. Но уже есть потенциальные покупатели, которые готовы тоже купить вместо бензиновых
аналогов там Toyota, Mazda, готовы уже приобрести Nissan Leaf. Обслуживание его необходимо раз в 2 года или же раз в 40 тысяч километров. То есть мы тоже экономим, нету никаких плановых ТО, замен масла, ничего нету. То есть вы просто себе катаетесь, раз в 2 года или раз в 40 тысяч нужно заехать, сделать диагностику плановую. Гарантия на батарею с заводом-производителем 5 лет. Срок эксплуатации батареи около 8 лет. То есть в целом как бы для первого владельца, который, как правило, где-то 3 года ездит, это вообще не проблема. Чаще дети покупают родителям, которым надо как-то передвигаться, особенно в сельской местности, но здоровье уже не то. Это один сегмент рынка. Второе, это, ну, скажем так, люди средних лет, которые тоже могут себе позволить и покататься, и заниматься каким-то бизнесом, перевозить какой-то инструмент и так далее. То есть велосипеды, в принципе, многоцелевые. Они действительно многоцелевые, и прежде чем покупать электровелосипед, надо понимать, зачем он тебе нужен. У меня Honda Civic 5D. Сейчас ездила на Nissan Leaf. Да, разница значительная, поскольку, во-первых, вообще не слышно двигателя. Первое, что очень впечатляет, это когда заводишь машину, нажимаешь на кнопочку, и вообще никакого звука не происходит. То есть включаются только электрические системы. Это очень интересно, необычно и круто на самом деле, потому что, ну, такое приятная тишина. То есть только кондиционер и только там звук музыки, например. Не слышно и не чувствуется переключение передач, которых в принципе там нет. То есть нажимаешь педаль, как троллейбус, она чем больше нажимаешь, тем быстрее едет. Очень в этом смысле, ну, как мне нравится такой способ, потому что есть люди, которые любят там слышать вот этот чик-чик, когда переключается, но на самом деле здесь намного более это все приятно. Ну, конечно же, то, что не нужно заправлять машину бензином, то, что для обслуживания нужно там залить только немного масла раз там в какое-то количество тысяч километров. То есть по обслуживанию очень приятно. Ну и, соответственно, весь электропакет, который удобен, особенно для девочек, не надо никакие рычаги, ничего нажимать дополнительно. То есть очень, очень хорошее впечатление. Programmers, elephants and carpaccio. Is there a connection between them? The right answer is yes. There is an exercise called Elephant Carpaccio for a software development team whose members break user stories into small slices. Lviv IT School in Kyiv organized the session of this agile game in Hub 4.0. Watch Brain TV's report to learn more on the story. The Elephant Carpaccio exercise was invented by Alistair Cockburn, internationally renowned IT strategist and methodologist. The idea behind Elephant Carpaccio is that even something as large as an elephant can be cut into thin slices, as thin as carpaccio. This is one of the most crucial aspects of agile working. Participants of game session organized by Lviv IT School in Kyiv in Hub 4.0 created a product backlog. Their goal was to slice the whole problem into a bunch of small ones, in such a way that each sub-problem can bring feedback and value, either knowledge value, customer value, or both. They also learned to negotiate and distribute roles, solve technical problems, cope with technical debt, and understand the client's priorities. No elephants were harmed during the game. Where did you spend your summer vacations during school years? I bet you didn't go to summer school of robot techniques. But modern 8-year-old students have such an opportunity. Thanks to Body-On Education Center, they can now spend their summer vacations not only joyfully but also profitably. What will children learn at Summer School of Robot Techniques? Watch Brain TV's report to get the answer. Летняя школа проходит уже 2-й год подряд. В прошлом году мы сделали ее только в Харькове, охватили 60 детей разного возраста, от 8 до 14 лет. В этом году мы значительно расширили школу. Теперь она проходит в 4 городах. В Харькове проходит 2 локации, в Киеве проходит 1 локация. Еще мы сделали выездные локации в Одессе и в Закарпатье. И в этом году мы планируем охватить уже более 400 человек. Главная цель и задача – это формирование, скажем так, широкого кругозора и инженерного образа мышления у детей.
За 12 дней обучения дети познакомятся с 4 направлениями. Первое направление – это программирование. Они на базе платформы Arduino соберут своего первого робота, запрограммируют машинки, сделают свои соревнования робо-сумо, гонки. Помимо этого, второе направление – это 3D-печать. Дети ознакомятся с устройством 3D-принтера, сделают свою модельку и ее распечатают. Третьим направлением является биомедицина, то есть дети сделают свой детектор лжи, проверят его. И четвертым направлением является физика, то есть какие-то опыты интересные, и с помощью этих опытов они более будут понимать все, что происходит в окружающем, и те процессы, которые мы рассматриваем в течение обучения. Трохи навчилися программувати. От зараз робимо робота. Говорили, що ми запрограмуємо, що він буде головкою повертати і рухати руками. Понравилось, как мы вчера создавали игру. Надо было сначала создать систему. Плата, подключить к ней джойстик и подключить это к компьютеру. Потом шла более сложная работа. Нужно было создать программу. Надо было запрограммировать главного героя, за которого ты будешь играть, и сделать модель, фон, сделать так, чтобы модель двигалась, и сделать так, чтобы эта игра была не просто так, что ты ездишь и по экрану и ничего. Надо было добавить разные интересные элементы. Finally, news on the global IT scene. Facebook is changing the way it shows the posts you see. The social network has changed its newsfeed algorithm, much to the dismay of publishers. After receiving user feedback that people were missing updates from family and friends, Facebook is pushing those types of posts to the top of your newsfeed. Here is the video with more details for you. While Facebook has become the top platform for news publishers that want to maximize their exposure to readers, the social networking site said the latest tweaks to its newsfeed algorithm are aimed at ensuring that friends and family come first. The company's VP of Product Management told Recode, "There are more and more publishers on Facebook and they're publishing more and more often, and we want to make sure friends and family stay a core part of the experience." So if you stop seeing as many posts from Brain TV or other news outlets, you'll know why. Facebook says the change is so users see more stories that are relevant to them. The re-emphasis on friends and family may have something to do with a steep decline in the number of people sharing personal stories as opposed to sharing more news. Under the new algorithm, publishers' stuff will still see the light of day. How well a post performs will be greatly affected by how many people share the content, as well as how much a publisher is willing to pay. News organizations have become increasingly dependent on social media sites like Facebook to pull readers into their digital content. This tweak means publishers will have to start paying for views they were getting more organically before. This is all for today. Once again, we want to thank our partner Hub 4.0 coworking space for supporting us in filming this issue. Keep watching Brain TV to power your intelligence. See you next week.